Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome to another segment of Teenz Connect. This is the Teenz HangOut. My name is Zohramola, and joining me today we have Fatma, we have Fauzia, and we have Yunus. Now, tuko katika mwezi wa Muharram, and for today tutakuwa tunajiuliza sisi kama vijana wadogo, sisi kama teens, are there lessons tunaweza kupick or learn from the incident ya Karbala? Karibu sana Fatma, Fauzia and Yunus. Mimi nataka mniambie hii Ashura ya 2025 ilikuwaje kwenu, and kuna vitu ambazo labda mlifanya kusaidia labda kufanya majlis ama kuendeleza for people to know about what happened in Karbala. Tukianza nawe Fatma. In this year Ashura ya 2025 it was good because tulikuwa watu wengi kwa hiyo majlis siku ya Ashura. Tulikuwa tumechanganyika watu wote, mashehe, wanafunzi wadogo, kila mtu. Tulikuwa huko tunapatiwa maktal, tukaimba matam, tukaenda kwa makaburi za washia, tukawasomea dua, na siku ikaisha vizuri. Ilikuwa vizuri hiyo siku ya Ashura. Mashallah. Now kwa Yunus na Fauzia, ni nini mlifanya mpaka kufikia siku ya Ashura? Sisi kwa madrasa yetu mimi nilitoa lectures na kuimba maatam na kusaidia watoto na maatam kidogo na hivyo. So unaweza kutuimbia maatam baadaye? Fauzia, what did you do? Sisi tuli create majlis kwa madrasa yetu. Mimi ndo nikakuwa kiongozi. Mashallah. Na lectures, tulikuwa na lectures, matam na suratul Yasin wa kusoma. Sasa majlis ilikuwa good, poa, watu learn new things. Okay. Mashallah, wow. Kweli wanasema vijana ndio viongozi wa kesho. Lakini nyinyi you've proved that hiyo kesho ndio leo ya sasa. Now tukiangalia incident yenye ilifanyika Karbala, kuna vitu vingi ambavyo tunaweza kujifunza, lakini before we go there, are there personalities ama watu ambao walikuwa katika hiyo kadhia ya Karbala ambayo you can say you've learned from them ama wao ni vielelezo wenu? Bibi Zainab, she was courageous and she was truthful for our Islam. Ni nini alifanya labda unaweza kusema she stood out as being courageous? She was confident. And she could talk to big people to tell the truth. Big people like Yazid, sindio? Yes. Wow, I can imagine how that time was. Okay. Fauzia? Abbas alikuwa courageous na confidence. Wenye pali alienda kwa River Furat kuchukua maji. Yani hii generation hakuna mtu mwenye anaweza kwa confidence kama ukate mkono moja na uendelee kushikana hiyo mkono mwingine. Sasa mimi role model wangu ni Abbas, nampenda. Mashallah. Fatima, role model wako ni nani? Mimi role model wangu ni Hur. Hur ni role model wangu kwa sababu yeye alikuwa mwanajeshi wa Yazid. Sasa vile alikuja kujua ukweli, akakuja kujua vizuri vile kwa nini Imam Hussein ako Karbala, akaenda saidi yake. Sasa hapo anatuonesha vile alikuwa courageous kutoka kwa jeshi ya Yazid kwenda ya Imam Hussein, kwa sababu Yazid alikuwa na wanajeshi wengi sana na Imam Hussein hakuwa na watu wengi, lakini bado alienda kwa Imam Hussein. He was very faithful and he's my role model. Mashallah. Now I think for me someone that really stood out alikuwa Imam Hussein. We are told during that time alikuwa na only 72 people kwa army yake. Na unajua hii army si ati ni army people know how to fight. Hawa walikuwa familia yake, hawa walikuwa maswahaba wake, kina mama na watoto.
You can imagine 72 people standing up against 1,000 and 1,000 of armies. Bila silaha, bila maji, wameteswa, but they still, Imam Hussein bado anawelekeza in the right direction. Yeah, anasema this is the right way yenye Mwenyezi Mungu anataka kufanya, and even if it means me being sacrificed, Imam Hussein being sacrificed, he will still stand firm. And alhamdulillah mpaka leo ndio we can still have Islam, si ndio, ambayo iko in the right direction. Now I will want to hear from you nyinyi kama teens in relation to vile tunaishi saizi. Tunaweza je kurelate hizo lessons zenye tumelearn na sisi mateens? Tukisema being courageous, wewe kama teen utaonyesha je you are courageous? Kama kukuwa na confident kwa kuongea na watu wakubwa and saying the truth. Especially labda kama watu wanakuambia you do the wrong things. Yes. Fauzia? Kuavoid wrong things na kusambaza story ya Imam Hussein. In the right way. Yes. Mimi ningesema ku have faith. Tunaweza saidia watu tukikalisha watu majlis, tukawaelezea vile Imam Hussein alikuwa, vitu zenye alifanya. Mtu akielezea hiyo history anajua vile kulienda huko. Sasa pia anashikwa na imani, hiyo faith yake inaendelea kupanda. Anaamini yani vitu zenye zili happen they are truth. Na sasa anakuwa na imani, faith inajaa. Mashallah, imani yake inaongezeka. Now, hii incident ya Karbala ilifanyika na tunaendelea kufanya majlis kila mwaka so that this story remains. Na Imam Hussein hakuwa tu anatetea ati Waislamu peke yake. Imam Hussein stood for justice. Si ndio? Naona Fauzia amevaa shati inasema my heart beats for Hussein. So hiyo inaonyesha pia sisi wherever we are, kama tunasema tunamfuata Imam Hussein, we need to stand up for justice. Wakati unaona dhulma inafanyika mahali popote, unaikomesha, you say this is wrong. Even if it means labda utapoteza some privileges. Si ndio? But all this was happening na kuna watu walinyamaza during that time. Could you guys tell me why do you think watu waliamua kuwa silent regardless ya wao kujua Imam Hussein ni grandson wa the holy prophet, huyu mwenye alikuwa tunaambiwa ni Swadikul Amin, lakini mpaka sasa hivi hatutaki kumtetea Imam Hussein. Kwa nini watu waliamua kukua kimya? Sababu watu walikuwa wanaogopa kukufa na wengine walikuwa wanajua ukweli lakini hawataki kusambaza. Kwa sababu watu waliogopa Yazid na jeshi yake juu wao ndo walikuwa wengi. Sasa unajikuta mtu ameenda ajitokelezea ajiambie mimi nenda kustand for rights. Lakini sasa uko man solo, uko peke yako. Sasa tunaona sasa confidence inaisha. Na unalose ile hope. Unalose hope ya kuenda kustand for rights. Sasa Niwe tu peke yako. niwe peke yako. Why do you think people stayed silent? Kwa sababu unaweza pata, tuseme kama mimi nimeamua nataka kumfuata Imam Hussein, nataka kumfuata kwenda kupigana na Yazid. Yazid ako na jeshi ya kama 10,000 people. Na kama watu huku, tuseme saizi watu hatujui idadi yenye tuko wangapi. Alafu nini nipate, tuko kama watu 10 na Imam Hussein, tuko peke yetu hivyo. Na zingine hadi mtu tuseme ana lose hope, anasema mimi siwezi enda, naogopa Yazid, naogopa kuuliwa, naogopa kufa. Yeah. This is so scary. Na like things maybe haven't changed as much kwa sababu even in the society ambayo bado tunaishi, tunaona bado kuna watu wanaendelea kudhulumiwa haki zao. Look at what is happening in Palestine. Watu bado wanaendelea kudhulumiwa haki zao. Na sisi si Waislamu tupo. Si ndio? Like I feel like this is a moment, a Karbala moment for us. Kuonyesha like maybe kama hiyo time ya Imam Hussein tungekuwa, maybe we would have done the same thing. Si ndio? Nyinyi mnadhani ni dhuluma gani ambazo kama Imam Hussein angekuwa
sasa hivi, ni dhuluma gani angesema like these things need to be stopped? Kusimamia ukweli na kukuwa na confident. Other things that maybe zina happen kwa society you think tunahitaji kusimamia ukweli, maybe vitu umeona kwa class ama nyumbani? Yes. Kama gani? Kama watu wanajua ukweli lakini hawataki kusema. Teacher akikuja kwa class anauliza nani alivunja choki yangu, tunajua tu ni nani, tunamwelekezea tu macho, si ndio? Lakini hataki kusema. Ama nyumbani kama mtu alivunja kikombe ama alivunja glass, lakini watu hataki kusema ni nani. Kwa sababu labda yule ni firstborn na unajua ukimsema atakuchuna, si ndio? Fauzia? Misuse of power. Kama for example mtu anaoda, for example ende kwa mtu fulani, hujui nini unaenda kumuulia, unafuata tu orders. Sasa hiyo inaleta misuse of power kwa nchi yetu. Fauzia, you've spoken about misuse of power. Wakati viongozi ambao tumewachagua wanaamua kutumia ile power yao vibaya, and then they keep making orders in the wrong way. Maybe wewe kama a teen, what would you advise this person ambayo anapatiwa order na anajua hii kitu tu ni wrong, but simply because imetoka from the authorities above lazima ifanye? What can you do? Kitu yenye naweza mwambia ni kuwa kuna siku ya mwisho. Kila mtu akifanya mazuri utalipiwa, na ukifanya mabaya pia utapata mabaya yako. Sasa tu a change. Yeah, and I think something else that we can also do ni hata leave alone like wale viongozi. Wewe as a prefect, tukizungumzia kuhusu hiyo misuse of power, si hata lazima tuikwe our MPs, our MCAs. Tunaanzia tu hapa chini, hapo nyumbani, si ndio? Wewe kama firstborn, mom amesema kila mtu apate slice 2 za mkate, si ndio? Lakini juu wewe ni firstborn, wanasema uliona jua mbele ya watu wengine, wewe unaamua ukule slice 4, lastborn apate half. Ndo tunasema hii misuse of power, it doesn't start huko juu, hapana. Inaanzianga tu hapa chini kama tabia kidogo kidogo tu, and then ina grow mpaka unakuwa ukipewa a higher position, you're still doing the same. Fatma, if Imam Hussein angekuwa na sisi leo, what do you think ni dhuluma gani angesema tuachane nazo? Naona angesema sexual immorality. Kwa sababu hii generation yetu saizi girls are in more danger than boys. Yes. Kwa sababu girls wakitembea usiku either rape case ama death. Kwa sababu like huko nje tuko na majambazi wengi, and then girls, not safe. Yeah, it's not safe for the people. Even it's not just about the girls only, but everyone. Hata au vijana pia wanaweza kulawitiwa. Which is very sad. So in our own spaces as an individual, I know we've talked about all this. Na serikali ama people in authorities, they can't always be there to help us. Sisi wenyewe tujulize, mimi kama Zohra, mimi kama Fatma, mimi kama Fauzia, mimi kama Yunus, ni nini naweza kufanya to make my society a better place? Sawa. I can tell people, maybe give advice wakati wenye unajua ni dark, please jaribu kutembea in groups, ndio? Ama jaribu kuhakikisha you're doing things the right time such that ukijua hii mtaa iko hivi ni kubaya, unajaribu kuwa nyumbani in the right time. Or kama mtu anakuwa anadhulumiwa, you stand up against it. Si tunasema nahi anil munkar wa amr bil ma'ruf. So inaanza na mimi, ndo ispread kwa Fatma, Fauzia na Yunus na watu wengine. Mimi swali la mwisho, ni nini tunaweza kufanya as teens, just the way Imam
Ali Zainul Abidin alihakikisha that hii story ya Karbala inatufikia so that it never happens again. Sisi ni nini tunaweza kufanya kuhakikisha we are spreading this information? Kila mtu anajua hii dhuluma ni mbaya na we all deserve to live in a peaceful world. As a teen, ni nini unaweza kufanya? Naweza kuambia watu they be kind, faithful to one another. Na kama kitokelezea hizi maseminars wa-attend yani wafuate knowledge, wasikae home. Kama mtu aendagi madrasa ende madrasa, kama ende skuli ende skuli, wasikae home na wache kusikue na yani kukue na justice in the society. Good, mashallah. Yunus? Kukuwe na confident na wakuwe wanasema ukweli. Hata kama kitu ni wrong, you stand up against it, si ndio? Usiogope ati people watanitenga ama watakuwa, si ndio? Jipata tu kila mtu atakufa one day, right? Hakuna mwenye ataishi forever. Fauzia, what can you do as a teen? Wakwe brave, confidence na wasikwe bendera fuate upepo. Kwa Qur'an nasemekana ikra, soma. Watu wasome. Wasijifanye wajinga. Because we have all the resources around za kutusaidia kujifunza. Sisi tunarukia jambo fulani lakini uko sure. Soma. Mashallah, wow. Wow, those are very beautiful conversation kutoka kwa Fatma, Fauzia and Yunus, whereby we were learning about Karbala and us. Are there lessons that we can pick as teens? Wewe kama kijana mdogo, are there lessons that you picked from the incident in Karbala? That is it from us. My name is Zuhra. See you in the next segment. Welcome back, teens. I hope you had a great time listening to Fauzia, Fatima, and Yunus sharing lessons they picked from Karbala, and also, they shared how Ashura was for them, like this when they went to the Masir. Yes, for the Masir, the procession, going to the cemetery, reciting the duas for our dead. Yes, it was a beautiful experience. A very beautiful experience, because we also happened to be part of that. It was so much to learn from, so much to feel, so much we could even take home. Like, if you were part of that and know like the background story and everything that happened, we could really relate. And what stood out for me, yani vile walivyokuwa wanasema, they pick lessons of being courageous, how Imam Hussein was courageous. Imagine leading 72 people who are not like, an army. These are just your family and the families of the Sahabas. Unawaongoza against an army of 1,000+ people. Yes. It takes so much. So kama wewe ni kiongozi pale nyumbani, kama wewe ni prefect or as a teen in whichever aspect you're in, there are lessons you can pick as a leader from Imam Hussein. Exactly. He was ready to stand up for what he knew was right and justice, and he was ready to sacrifice himself for that. Yes. We have to learn a lot from that. There's a lot to learn always. So teenagers pale nyumbani, hii ni kama homework yenu. Imam Hussein ni nini alikuwa anasimamia? Huyu Imam Hussein ni nani? Huyu Imam Hussein ni nini kilitendeka pale Karbala? Na mbona kila mwaka huwa tunaadhimisha haya Ashura na pia kukumbuka matukio yaliyotokea Karbala. Naam. Yana umuhimu gani? Ndio. So we're going to take a short break, and when we come back, tutakuwa tunajiuliza kwa nini kila year in year out tuadhimishe Ashura. Exactly. Tumkumbuke Imam Hussein, to recite the Maktal. See you after the break.